صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر رباعي في إخدام خير الورى بدا وفي كل سهر زيد ربه وفي سفر. asalaamaaleykum mbokki internet yi seetaan leeral point net comme ni ñu koy defee ci seen émission yi nga xamante ni dañ koy def jëmale ko ci màggalu Touba bii di édition 2017 ñu war a seq ak waxtaan ku ñuy wax Spider Web ñu gën ko xam ci Serigne Saliou biir ginnaaw bu ma la nuyoo ba pare ma bàyyi la nga nuyoo ak mbokki internet yi seetaan leeral point net. What I say, we just coming to greet everybody, today that's Maggal 2017. You're welcome to the channel now to asking you to want to know something about you. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillah. Hello everyone. I would like to start with the greetings of Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To everyone out there who's listening and watching. I would like to introduce myself and explain how I came to Islam and came to know Serigne Touba and how I got introduced to Senegal in the whole and how my life has changed since then, inshallah. moo ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di sant ñëpp du nit kuy wax ci genre internet yeeg yooyu sax ay télé ak yooyu waaye comme li ngeen ko laaj bu moo tax mu bëgg a wax waaye moo ngi leen di siyaar di leen gërëm bu wér. moom instant yi dafa bëgg introduce boppam ci fi mu jógee ba dugg ci diine bi ak yooyu dafa bëgg introduce pour wax leen kuy Sénégal ak ni Sénégal mel ak ni mu duggee ci diine ba xam Sénégal loolu la bëgg wax nii. léegi moom li ma koy njëkk a laaj mooy lan moo ko dugg ci yoonu islam. Say how you go in Islam. Okay, so how I started with Islam, I moved to Japan when I was really young. I was 17. And I lived there for 5 years, about 5 years. And the reason I went there was for the military, so I joined the military at 17 and I lived in Japan for those years. Militaire, americain. And I ended up getting married there, and I ended up staying there for until now. In 2003, while I was still in the military, I met my good friend who's here with me today. 2003 si la ma xaman mi doon xaritam bu baax boo xam ne ñu nekk maak moom. His name is Maktar Coulibaly. muy man mi Maktar Coulibaly. We met in a very interesting situation, but he saw some tattoos that I had, and the tattoos that I have are in Arabic. mu ne ba ñuy xamante ñoo ngi xamante ci yoon boo xam ne ba ma ko gisee boobu moom moo ngi am benn tattoo boo xam ne ci loxoom ñoo ngi ci def Arabic. So a lot of people thought it was weird that I had angel and I had Allah tattooed on my arm. mu ne boobu am na angel ak turu yàlla fii ci loxo bi noonu. And the first day we met, he told me, "Are you Muslim?" I said, "No, I'm a Christian." premier bis bi ñu dajee maak moom ñu dajee nuyonte man ak yow jullit nga mu ne ma non man du ma jullit. And alhamdulillah, we became friends from that day, and I would go to his home. He would cook Senegalese food. And I would watch him pray every day. No matter what we were talking about, we could have been talking about something very important, about work. He would always pray. So I would always go to the Daida. I would go to different events that they would have just to
to do zikr, many different things that I would try to join as a Christian, still not a Muslim yet. nee na boobu mooy doon Christian te boobu saa yu ñëwee ma koy yóbbu ñu dem ay daayra dem fu nekk ma koy yóbbu foofu pour mun a xam. So that carried on from 2003 until 2010. diggante boobu diggante 2003 ba 2010. So I would go to his home, we would eat, he would, day ñëw sama kër ñu may toog ñuy xewlu ma ak moom. and I would watch him pray. chaque jour daf may xool may julli rek. And alhamdulillah, in 2010, the day of 2010 Serigne Fallou, bisu màggalu Kazu Rajab, wow, I had a feeling. I just had a really deep feeling that I needed a change in my life. bis boobu dafa am loo xam ne daf koo yëg ci yaram bi loo xam ne luy soppeeku la ci moom. So in August of 2010, I took my shahada. mooy ci 2010 ci at boobu si la jëlee kiiwam si yaadam si la tuubee doon taalibe. And from that point on, I strived and I tried my hardest to be as good as I could be, to stop many things that I used to do. mu ne ci bis boobu la commencé li mu doon def yu bari mu bàyyi ko defatu ko. There was many things that I left behind. I was, being a military guy, I used to drink and party and do a lot of things that weren't good. That I mean, boobu moom mooy nekk militaire bu mu nekkee militaire lu lépp loon def doon dem club di naan di dox di def lu nekk. So the day I took my shahada, I made a promise to myself and to Allah subhanahu wa ta'ala that I would never do those things again. I would just give it up. bis boobu mu jébbaloo ba dugg ci islam si la promise yàlla suñu borom ne ko lépp ci li ma doon def ci drogue sangara ci lu bon lépp dootuma ko defati boobu ba tey defatu ko. And me making that promise to Allah and him keeping his promise to me, from that day I've never touched anything again. mu ne bis boobu promise bi mu promise woon yàlla jàppale ko ci promise boobu bis boobu ba tey jii nii amatul lenn loo xam ne def na ko. Of course, what comes along with that, you lose friends. A lot of friends were angry, saying, "Oh, why did you change? Why you don't drink anymore?" xarit yoo xam ne yu bari dañ koo mere ñi bañ ko pourquoi naanatoo pourquoi nekkatoo ci li am na koo xam ne sax benn jour dóor na ma ci man nii xeex na ceeg man nii. And from then, I just strove to push towards being a good talibe, to understand what the mission of Serigne Touba was and why he called me. boobu moo ngi jéem a góorgóorlu moom di jéem a xool pourquoi Serigne Touba woo ko di jéem a jëm Serigne Touba pour xam yoonu Serigne Touba nan la yoonu Serigne Touba mel. So of course, the first thing my friend told me, he told me, like, basically, if you want to be a good talibe, the only way you can be is if you have your sheikh, if you have a khalifa, somebody who can give you indigal to do good and to guide your life. boobu ma ne ko su fekkee da nga bëgg gën a mën a nekk ci yoon bi gën a mën a xam fi nga jëm il faut nga am koo xam ne ku la mën a jébalu koo xam ne dina la mën a teg ci kaw tali bi nga mën a dem yoon boo xam ne di nga fa àgg fi nga bëgg a dem. And of course, the language barrier, me not being really good at all, and basically speaking English, it was difficult to find. I've met many sheikh who came to Japan, many MBACKE, many people who are really blessed people who I've met and came across, but because of the language barrier, of course, they couldn't be able to give me what I needed. moom anglais la dégg te olof bi am na ci sang yu bari yu ñëw Japon te ñoom ñëpp li ñuy ay olof la ñuy wax am na ci xam ne dégguñu anglais ak yëpp léegi nag dina xaw a metti ci moom fekkee si ñooñ la bëgg a jekkool ak ñoom léegi nag boobu lépp moom moo ngi gëstu di xaar di nëgantiku pour gis koo xam ne dina ko mën a ànd ak moom dem. So after a while of praying and asking Allah subhanahu wa ta'ala and basically talking with myself and asking Allah and Serigne Touba who can guide me, who can help me be a better person. Chaque jour moo ngi xalaat nekk di ñaan yàlla pour xool kan la mën a àndal ba mu yóbbu ko ci yoon bi. Serigne Touba. And that year, after making that dua and asking Allah for guidance and help from
someone who's experienced. I was able to meet my sheikh, who's my sheikh currently, and his name is Saliou MBACKE. He's the son of Moustapha Bassirou, and he travels the world and also travels Japan every year, once a year, to attend a seminar for peace and how all religions can come together and create peace and happiness within their country. nee na moom après si la ko yàlla defalee moo xamanteeg Serigne Saliou mii Serigne Saliou moom day ñëw Japon day dem fépp ci àdduna bi doomu si Moustapha Bassirou la moom saa su ne day ñëw Japon te Japon yi ñoo fa indi ñoom dañuy xeex pour xeetu diine yi ci yàlla xeetu diine nekk ci àdduna bi yëpp pour ñu jéem a doon benn kenn ku nekk ci li nga nekk bañ a amal kenn problème Serigne Saliou moom si loolu lay xëy si loolu lay dund saa su nekk fa yàlla def boole kooku moom mii. And from that day, from the day that I met him and I gave myself to him, I promised him many things, but one of the many things is that I would stay loyal to him and always ask him for guidance in my life, whether it be work or relationship, any problem I had in my life, I want to be comfortable to bring that to him. nee na boobu diggante boobu mu ko xamee si la dem ci moom ne ko dama bëgg a nekk ak yow nga teg ma ci yoon boo xam ne loo ma wax lu nekk ma def ko loo ma wax lu may mënta def lu nekk damay ñëw laaj la ba nga jox ma ci ndigal ma def ko si la commencé ànd ak moom di dem ak moom ba tey jii nii. So from that point, now I had, of course, my friend Makza Kuribari, and now I have my sheikh, and we're moving along. Everything is going well. He's given me a lot of guidance and help in my life from that time on. nee na boobu ba tey mooy ànd ak sëñ Saliou di ko teg ci yoon mu ànd ak man mii saa su nekk ma ko nii ak nii nga war a def boobu tey mu ngi nii di jéem a góorgóorlu. léegi moom lan la yoonu mu di def ci moom. The way of Mouride, how you feel it. The way of the Mouride. To me, it's very difficult to explain dina jafe pour expliquer ko. what a Mouride feels like to me. But I can tell you this. This is what I can say. dina naqaree expliquer di yoonu Mouride ki waaye dina am lu mën a expliquer. I was in the military. mu ne boobu moom militaire nekkoon na militaire. So me, to be a Muslim, to say Muslim. Now, Mouride and Muslim is same. mu ne Mouride ak jullit ak islam benn la. But the feeling I have to be Mouride is different. mu ne feeling bi mu am pour nekk Mouride c'est différent. For me being a Muslim, the only thing I can say is Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Only thank you to God. mu ne pour mu nekk islam alhamdulillahi Rabbil Alameen loolu rek la mën a tontu yàlla suñu borom. So that part is like joining the military. You just came. mu ne loolu day mel ni ngay doog a commencé dugg militaire. But to be a Mouride to me is when you join the military and you make rank. You make your rank. mu ne pour nekk Mouride dafa mel ni nga dugg armée ñu lay tegal ñu lay defal ay grade. That's what Mouride feels like to me. mu ne Mouride loolu la ko jox. About I would say maybe 5 years after I took my shahada, mu ne 5 ans après ba mu duggee ci islam. I began to study. si la commencé gëstu. I met many people who were helping me with information in English. mu ne am na ñoo xam ne ñu bari dañ ko dimbali di ko jox information ci anglais. And one of my good friends is actually the cousin to my sheikh, who is. am na benn xaritam bu baax boo xam ne Serigne Saliou benn cousin am la. His name is Sheikh Abdul Aziz Majalis. mooy Sheikh Abdul Aziz Majalis. And he translates all of Serigne Touba's work into English. ñu ne lépp li Serigne Touba bind moom da koy bindaat ci anglais. And he sent me many books. Jihad. mu ne da koy envoyé xasaayid yu bari jihad. Many things about his life. ak lépp loo xam ne ci yoon bi sëñ bi doon def. So I was able to study and understand more. mu ne boobu moom moo ngi jéem a gën a gëstu bu gën a mën a xam lu bari. My first reaction to being a Mouride was that I felt. mu ne li tax mu gën a dem ci Mouride. For me, now it's only me. mu ne du moom kese. If God gave me a choice. mu ne su ko yàlla joxe moom yoon bi mu bëgg.
to go to Mecca or Touba before I died, mu ne yàlla su ko ne woon da ngay dem Makka wala Touba I choose Touba. mu ne moom Touba lay wax yàlla suñu borom. And alhamdulillah, this year I'm here. mu ne dinañ santaat yàlla ni tey jii moo ngi fii biir Touba. So that's 14 years total after taking my shahada. mu ne ba mu nekkee si diggante bi ba tey am na fukki at ak ñeent. And the beautiful blessing of the whole thing is mu ne li ko gën a yéem ak xewal lim ci gën a am. from meeting my friend mu ne ba ma xamee to taking my shahada was 7 years. ba ma xamee ak ni mu duggee ci diine am na juróom-ñaari at. And mu ne après from the day I took my shahada to me coming to Senegal is 7 years. mu ne ni mu calculé ba mu duggee ci diine bi ak ba mu ñëwee Sénégal nekkaat na juróom-ñaari at. So my feeling is we came here. mu ne feeling am lu tax ñu ñëw fii ma ak moom. We came here forced in Touba. dañ fay ñëw ndax Sëñ Touba. But Allah subhanahu wa ta'ala entered in Touba, came here with us. mu ne yàlla ak Sëriñ Touba ànd ak ñun ci ñëw bi ñuy ñëw fii. ay parents maanaam lan lañ dundee le fait que mu converti bu nekk. moom la ñuy expliqué nii. voilà he say he wanna know how your parents see how you gonna be Islam. Well, that story is very deep. It's interesting. mu ne loolu dafa yéeme lool. My mother at the time, 2001, mu ne 2001. they had the World Trade Center mu ne thing World happen. Trade Center étage building bi daanu woon Amérique. My mother was in the building on the 63rd floor. mu ne yaayam mu ngi woon 60. 63. mu ngi woon 63e immeuble. étage. waaw. That was a pretty heavy thing. She's still pretty sick to this day. There was a lot of dust, a lot of glass. ba tey yaay ji affaire bi da koo jàpp ba tey parfois da koy daaneel ay yenn tawat ak yooyu. But she recovered. She's doing better, alhamdulillah. moo ngi sant yaayam moo ngi sant yàlla boobu ba tey moo ngi sant yàlla. Even with that happening, and mu ne même ba loolu amee. and of course they're blaming Muslims for this mu occurrence. ne ba loolu amee dañuy jullit yee ko def. Still to this day, ba tey jii nii. my mother goes to church mu ne yaayam chaque dimanche su demee seen caaj yi. and she tells all her congregation mu wax ñi fa teew ñëpp. that I raised my son mu ne man mii maa yar sama doom. to be a good man. pour mu doon nit ku baax. And my son, he's Muslim. man sama doom jullit la. And my heart and his heart is the same. sama xol ak xolam benn lañ. So if he's Muslim, su fekkee sama doom jullit la. I know that Muslims didn't do this 9/11. xam naa ne jullit yi liñ ne woon noonu building boobu jullit yee ko def jullit yi defuñu ko. My father, I was blessed to meet him last year. I haven't seen him maybe in 12 years, but I saw him the year before mu ne last. papaam ça fait 12 ans ni gisante wuñu waaye daaw yàlla def na bu ñu gisante mook papaam. And the time I met him, ba mu gisee papaam. I was wearing a Serigne Touba t-shirt. mu ne boobu ba ma gisante ak papaam dafa sol benn t-shirt Serigne Touba moom mi. And he was very happy to see the shirt. I don't understand why, but he's very happy. papaam dafa mu gisee t-shirt dafa kontaan trop. And he asked me, who is this man? mu ne ba ma ko laajee ki nekk photo bi kan la. And I told him, he's my everything. mu ne ko kii mooy sama lépp. And I said his name is Khadim Rasul. mu ne ko mu wax papaam kii mooy Khadim Rasul. And he is the rejuvenator of Islam. mu ne kii mooy ñi nga xam ne ñoo doon xeex ci islam. And soon after, I had some books translated already that I had. mu ne ci diggante bi si la am benn livre boo xam ne mën na koo expliquer. And I sent him some, and he actually read it. mu envoyé ko papaam di ko lire. But both my mother and my father are very happy that I'm Muslim. papaam kontaan na ci moom mi lu mu doon jullit. And they see a very big change in my life. gis nañ changement bu mag ci moom. And inshallah, one day it can be them as well to feel how I feel. mu ne ñoom dinañ mën a yëg moom mi li muy yëg ci yoon bi ci li mu nekk. Inshallah. comme ni ñu ko waxee woon ci commencement bi. ci seen émission yi ñu amal ci màggal gi tey ñu dalal Spider Web
moom mu nekk benn américain di dund Japon tey muy soog a ñëw Afrique sax mi ngi soog a ñëw Afrique rawatina fii ci Sénégal rawatina tamit ci Touba di bisu màggal mu ñëw ngir feete li nga xamante ne mooy màggalu Touba muy màggal bu am solo ci muy xew-xew bu am solo ci wàllu murit ci yoonu murit donc moom mu ñëw pour fekke loolu dégg ngeen waxtaan bi ñu fi wax bi yéeme la moom ci chrétien la woon muy dugg ci yoonu l'islam jaare ko ci yoonu murit. salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani ala maahin maal absa wa safar rabaaya fi ixdaami xayril wara bada wa fi kulli sahrin zaydu ribhi wa fi safar